The mangrove are forests of salt-tolerant trees that grow in the shallow waters of some coastal areas in the Emirates. So they require a slow water current and plenty of fine organic sediment in which to set their root, as well as protection from high energy waves. So as you can see here in this picture, I'm presenting one of the mangrove forests, which okay, so this is one of the mangrove forests. While the Emirate may have scarce and limited areas of forest on land, it possesses significant mangrove forests around islands and sheltered coastal zones. لاحظ من الصورة أنها توجد النباتات الساحلية بالقرب من البحر، وهي التي لا تؤثر بها نسبة ملوحة مياه البحر من النباتات القليلة مهما كانت ملوحة المياه. نبات القرم له فوائد كثيرة، ولكن قبل أن أتعرف إلى فوائده أريد أن أتعرف عن طريقة زراعته. ذكرنا بالزراعة أننا يتم زراعته بطريقتين، إما عن طريق البذور أو طريق الشتلات. الشتلة هي عبارة عن نبات